ආයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Danushka YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි reciprocal pronouns පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එතකොට මීට කලින් මම වීඩියෝස් කීපයක් කරලා තිනවා pronouns වර්ග සම්බන්ධයෙන්. එතකොට subject pronoun, object pronoun පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම possessive pronouns පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝස් කරලා තිනවා. මේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ දාලා තියෙන links වලින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. right? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි subject pronoun, object pronoun, possessive pronouns කියන ටිකට අපිට හුරුයි. right? නමුත් මේ reciprocal pronouns ගම පොඩ්ඩක් අපිට නුහුරු ගතියක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේ reciprocal pronouns කියන්නේ කියලා. So we use reciprocal pronouns when each of two or more subjects is acting in the same way towards the other. For example, A is talking to B and B is talking to A. So we say A and B are talking to each other, right? එතකොට මේ reciprocal pronouns වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ reciprocal pronoun එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ subjects ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කට්ටිය right දෙන්නෙක් හෝ ඊට වඩා ඉන්නකොට right පැහැදිලිනේ දෙන්නෙක් හෝ ඊට වඩා ඉන්නකොට දැන් මෙතන උදාහරණයක් තියෙනවා A කතා කරනවා B ට B කතා කරනවා A ට A is talking to B and B is talking to A right එතකොට අපි කියනවා A and B A සහ B කතා කරනවා each other එකිනෙකාට right the action is reciprocated. John talks to Mary and Mary talks to John. I give you a present and you give me a present. The dog bites the cat and the cat bites the dog. Right? ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ හැම අවස්ථාවකදීම ක්‍රියාව කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එකට සම්බන්ධ වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. right? එතකොට මොනවාද මේ reciprocal pronouns තියෙන වර්ග? right? අපි දැන් බලමු මේ මොනවාද තියෙන reciprocal pronouns වර්ග කියලා. right. There are only two reciprocal pronouns and they are both two words. Right? So there are only two reciprocal pronouns and they are both two words. එතකොට තියෙන reciprocal pronouns වර්ග දෙකයි ඒ තමයි මෙන්න මේ කියන වචන දෙක. One is each other. එකක් each other. right? එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ each other කියන එක මොන අවස්ථාවේදීද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? So this refers to two people. right? ඒ වාක්‍යයේදී සම්බන්ධ වෙන්නේ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් නම්. right? පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් නම් එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ each other. right? ඊළඟ එක තමයි one another. right? One another refers to more than two people. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්ට වඩා සම්බන්ධ වෙනවා නම්. right? එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ one another. right? හරි ලේසි. Reciprocal pronouns වර්ග දෙකයි. There are two types of reciprocal pronouns. One is each other. Another one is one another. right? One is one another. So each other we are using each other when we refers to two people and one another when we refers to more than two people. right? ඒතර පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් ගැන නම් අපි කතා කරන්නේ අපි each other කියලා පාවිච්චි කරනවා sentence එක. කීප දෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ දෙදෙනෙක්ට වඩා වැඩි නම් අපි පාවිච්චි කරනවා one another. හරි ලේසි. So when we use these reciprocal pronouns අපි මේ reciprocal pronouns පාවිච්චි කරනකොට there must be two or more people, things or groups involved. ඒ අපි කතා කරන දෙයට සම්බන්ධ වෙලා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්න පුළුවන්. The most important thing, වැදගත්ම දේ තමයි we cannot use reciprocal pronouns with I, you කියන එකේ singular form එක, I කියන එකත් එක්ක, he, she, it, right? මෙන්න මේ කියන ඒවා singular subjects. right? මේවත් එක්ක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ reciprocal pronoun එක. right? ඒක මතක තියාගන්න. right?
also they must be doing the same thing, right? ඒ දැන් මේ වාක්‍ය තුලදී ඒ ඔක්කොම කරන්න ඕනි එකම දේ. එතකොට තමයි අපිට මේ reciprocal pronoun එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ action එක එකම වෙන්න ඕනි. මෙතන ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. දැන් අපි බලමු examples ටික එකට ගිහිල්ලා. Right? First one, my dog and cat love each other. Right? Now there are two things. Right? ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. දෙකයි. පොසෙක් ඉන්නවා බල්ලෙක් ඉන්නවා. මම කිව්වේ පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් සත්තුත් එහෙම තමයි. දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ දෙදෙනා අතර තියෙන බැඳීමක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. right? mutual. right? so my dog and cat love each other. right? ඒතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා reciprocal pronoun එක each other. දැන් මෙතන බලන්න. in the second example, right? they all support one another. දැන් මෙතන දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවා. right? ඒකත් ඒකිනෙකා අතර සිදුවන සහයෝගීව තමයි ගැන තමයි කතා කරන්නේ. right? right? මෙතනත් එකිනෙකා අතර සිදුවෙන සහයෝගය. right? එමුල අතර තියෙන සහයෝගය ගැන තමයි කතා කරන්නේ, සපෝට් එක ගැන. දැන් මෙතනදී දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? one another. right? එතකොට දෙන්නෙක් නම් each other, කීප දෙනෙක් නම් one another. ඒගොල්ලෝ කරන action එක දෙකේම එකයි. right? එතකොට මේ දෙන්නම කරන action එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ කට්ටියම කරන action එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වේ එකයි. ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. right? ඔයාලට මතක ඇති they must be doing the same thing. එකම දේ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ reciprocal pronoun එක use කරන්න පුළුවන්. each other, one another. right? මම තව example එකක්. the boys are fighting one another. right? why we have used one another? ඇයි අපි මෙතන one another පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? මෙතන දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවා. right? එතකොට දෙන්නෙක් හිටියනම් අපි use කරන්නේ each other. දැන් මෙතන බලන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Tina and Mary are talking to each other. right? Tina and Mary are talking to each other. Why we have used here each other? Because there are two people. right? we can see only two girls. අපිට දකින්න පුළුවන් ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක්. එතකොට දෙදෙනෙක් අතර නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ each other. they are doing the same thing. they are talking. ඒගොල්ලෝ දෙන්නම කරන්නේ එකම දේ, කතා කරනවා. දැන් අතන මේ example එකේ පිරිමි ළමයි තුන් දෙනාම කරන්නේ එකම දේ. right? what are they doing? they are fighting. එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා one another. right? මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද දැන් reciprocal pronouns එකේ one another, each other use කරන්න කියලා. අපි තව examples ටිකක් බලමු. right? now look at these examples. right? first one, John and Mary love each other. so this is the verb. මේක තමයි verb එක, action එක. එතකොට මේ දෙන්නෙක් තමයි කරන්නේ. එහෙනම් දෙන්නෙක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ each other. Peter and David hate each other. right? hate දෙන්නම කරන එකම action එක hate. එතකොට දෙන්නෙක් ඉන්නේ each other. third one, the 10 prisoners were all blaming one another. 10 prisoners දැන් දෙන්නෙක් දිනේ no, more than 2. දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩි. එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ අපි මොකද්ද? one another. fourth one, both teams played hard against each other. both teams කණ්ඩායම් දෙකක්. right? එතකොට දෙකයි. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? each other. right? fifth one, we gave each other gifts. right? each other. right? next one, why don't you believe each other? right? next one, they can't see each other. ekineka. the gangsters were fighting. gangsters ගොඩක් were fighting one another. මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද අපි reciprocal pronouns පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මොනවාද reciprocal pronouns දෙක? one another, each other. right? එතකොට එකම ක්‍රියාව කරන්න ඕනි අපි මේ reciprocal pronoun එක පාවිච්චි කරනකොට.
එතකොට දෙකක් නම් right නැත්නම් මිනිස්සු දෙන්නෙක් නම් ඉන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා each other right if there are more than two people we are using one another right දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා one another කියන එක හරි එහෙනම් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි reciprocal pronouns පාවිච්චි කරන්න කියලා එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් pronouns වර්ගයක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න එහෙනම් මේ විදිහේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.